farming today. We look at key aspects of dairy farming: breeding, feeding, as well as milk production. There has to be proper combination of the food that you give the forage so that you can be able to get good yield. We want even to start doing our own dairy milk so that we cut costs, and when it gets to the farmer, this farmer will at least get some huge profits. Research on the market, invest. Above all, do value addition. Let's clear pimples. Step 1. Acne's Creamy Wash is a foamy and gentle cleanser that removes sebum and dirt in the pores. Step 2. Acne Soothing Toner maintains skin pH. Step 3. Acne Sealing Gel quickly clears pimple-causing bacteria. Mentholatum Acnes clears, cares, and helps prevent pimples. Roto. Demon Street, a place to absorb the dead and suppress the evil spirits. This is a world where people and spirits coexist, but not everyone can enter Demon Street. Only those who have a guardian spirit can enter. Ling was originally an ordinary college intern, but an accident led her life to be no longer normal. Can she survive with her guardian spirit in this world full of evil spirits? Watch Demon Street every Monday to Wednesday at 6 p.m. only on TV47. Mtazamaji, siku ya afya ya akili duniani huadhimishwa kila tarehe 10 mwezi Oktoba ili kuongeza ufahamu kuhusu afya ya akili na kuhamasisha jitihada za kuwasaidia wale wanaopata matatizo ya afya na akili. Na zikiwa zimesalia siku 2 pekee kabla ya kuadhimisha siku hiyo muhimu, tunamwangazia Everlyne Wairimu, mwanzilishi wa Good News Mental Spaces, shirika linalowawezesha watu binafsi, familia, mashirika mengine na jamii kwa jumla kuishi kwa kuzingatia afya ya akili. Everlyne ndiye bingwa wetu wa wiki siku ya leo. Karibu sana Everlyne. Asante sana. Naam. Karibu kwenye studio zetu za TV47 kwa mara ya kwanza. Zimesalia siku 2 pekee kabla ya kuadhimisha siku ya afya ya akili duniani. Ndiyo. Na wewe kama mwanzilishi wa shirika la Good News Mental Spaces, najua kwamba mnahusika pakubwa katika kutoa hamasisho si kwa jamii tu bali pia mtu binafsi na jamii kwa jumla. Tueleze shirika lenyewe lilianzishwa mwaka gani? Good News ya Mental Space ilitoka kwa a different organization yenye inaitwa B&M Safe Zone, which is also global. Ilitengenezwa ili watu waweze kupata space ya kuongea pia na ku overcome different issues zenye wanaweza kuwa na go through mentally. So Good News Mental Space, as venye unaisikia, good news inamaanisha habari njema. Habari njema. Ndio, so it's basically a space to create ya Christians where tunaweza provide mental space for, especially because to realize as a global organization that provides mental health, to realize not so many Christians are coming forth, na watu wengi katika kanisa wanakaa alafu pia hawajui wana go through mental health challenges, especially tuliona pia pastors in different places, they are causing a lot of
killings and everything. So we decided we just start a space where we can actually have an aspect, tuambie tu wa Kristo, like you can still get professional help hata kama uko bado kwa kanisa pia, you know, because there are so many people wenye wako kwa kanisa wanasema ni demons, but most of the times it's just a mental health challenge. Somebody is going through depression, anashindwa ku-communicate, anashindwa ku-create healthy boundaries, and then alafu tena affect the rest of the people around. So we realize to create good news mental space so that Christians wanaweza feel, oh, this is a space, but then even in the space tuko na professionals wenye wako accredited, licensed, but pia we try as much as we can to provide pia solid space where Christians don't feel judged or anything, so that they can actually address depression and different mental health issues. Yeah. Kwa hivyo ulikuwa ni mwaka gani wakati ambapo Good News ilianzishwa? Alright, tulianza 2022 in April. Okay. So tulianza tu pole, just spreading the word that mental health is important, and tumepata a lot of response, and we've been able like to reach to different pia Uganda, Tanzania and different continents within Africa as well. Na nimesikia ukitaja kwamba mnashughulikia Christians wa Kristo. Kwa hivyo ni shirika ambalo linawashughulikia tu wale ambao ni waumini wa Kikristo au hata wale ambao hawaendi kanisani lakini wanapitia mzongo wa mawazo ambao ndio mental illness, wanaweza wakaja na kujiunga nanyi, pia wale ambao ni wa dini ya Kiislamu na dini nyinginezo. Je, wana nafasi katika shirika hili la Good News Mental Space? Actually, as venye nimeanza before, Good News Mental Space is part of BNM Safe Zone. So watu wengi wenye wanajua BNM because it's been working na so many people pia globally. So hapo ndio watu na provide pia space for everyone. And now at Good News pia even Muslims can still come. Do you have any? Yeah, we actually, Muslims still come, and we still provide that space. But one of the purpose of Good News, which is part of BNM, which is a global mental health space, is to actually address the things that were actually happening. I think kuna wakati yenye there was a lot of killings in the Christian space and everything. So to decide we create that part where we can actually start addressing iso issues of mental health. But pia BNM and Good News is, BNM is able to, we have Hindu therapists, we have Muslim therapists who actually address also Muslims in BNM. So Good News it's just a slot for Christians to actually address zile vitu zilikuwa zinaendelea sana wakati huo. Ndio. Kwa hivyo unapozungumzia Good News Mental Space, ni sehemu ambapo mtu anayepitia mzongo wa mawazo, matatizo tofauti anakuja na kushiriki. Tueleze katika siku ya kawaida, on a normal day, ninapokuja kama mtu binafsi au kama familia au kama tu shirika au hata kutoka jamii fulani, ni kipi ambacho nitakuwa nikipata kutoka pale kwa Good News Mental Space? So tunakwanga tumepatiana process ya kuingia. So the first thing is, first tunamuuliza kama anaweza taka virtual session ama anaweza taka physical session, depending on the availability also, because watu wanafanya kazi pia, kuna wenye awako area yenye wanaweza fanya physical session. So wakidecide I want a physical session, tunamuuliza unaweza taka therapist anakaje, depending on what you're going through. So tunamuuliza, are you going through depression, are you going through anxiety, or how are your symptoms exactly, so that tujue what kind of therapist tunaweza mpatia. So kama ni depression, we give them a therapist who's specialized in depression. Kama ni marriage, we give a marriage therapist, depending, and they can also have preference. Na prefer a female or a male therapist. So tukishajua all the things that they need, then now we tell them. So we have very affordable charges. We also have packages depending on what you're going through and what you can also afford. And then akishachagua, and then tunaweza mtumia either link if it is virtual, if it is physical, tujue uko wapi, so that we
tujue is there an office around your area, so that now tumwambie wenda kwa hiyo ofisi, we've slotted you for this time, and just you'll find the therapist you are preferring. Yeah. Kwa hivyo kufikia sasa ni idadi ya watu wangapi labda wamejitokeza kuja kupata huduma hii ya afya ya kiakili ambayo ni muhimu sana, na idadi hiyo tukiangalia idadi ya wanaume na wanawake, ni kina nani wanajitokeza kwa wingi? Mostly ni wanawake. But tumetry as much as we can kutoa information that mental health is something that affects both, you know, women and men. And we try as much as we can to kuambia watu it's a safe place. It's not a place where you come to be judged or kupatiwa advice or anything. It's a place where you get to heal. Kama kuna specific issue unapitia, kama ni depression, kama it's suicide or anything, we try and help them understand that we are here to give you information and to give you a space where you, by the time you leave the therapy space, you are better in the society than before you actually came. Yeah. Ni changamoto zipi ambazo mnapitia kama Good News mental space? Manake najua katika kila safari lazima kuna changamoto. Kwa mtu kuja kukueleza kwamba nyumbani ninapitia matatizo si rahisi. Na wewe kama mshauri nasaha au counselor, psychologist, inakuwa pia ni vigumu kwa upande wako, manake pia nawe nyumbani labda una matatizo mengine. Kwa hivyo hizi changamoto ambazo mnapitia wakati ambapo mnajaribu kuwasaidia watu katika jamii ni kama gani? Alright, sometimes kuna familia inaweza kuja na concern of one of their relatives when you wanataka therapy. So one of the things tunajua about therapy, you can't force, uwezi force mtu akuje kuona therapist. It's a free space, ni lazima wewe utake kusaidiwa. So the thing is, family inakuja inasema we are really concerned, now we are really desperate at this point kwenye our person is. But now the only problem ni tunamuuliza ako willing, because we can't force. So tutaweza jaribu kumuongelesha, tumueleze the benefits, but then if they can't, or if they are not willing, unfortunately we're not to break heart that we cannot actually not move on beyond that. So that's one of the challenges tunapata. Ingine sometimes wanakuja therapy wakifikiria ni quick fix. Anafikiria like if you come for one session, especially depending on what you've gone through, nikipitia one session I'll overcome everything. But most of the times tunasemanga therapy is a process. Kuna kuanga na counseling process. So kuna process where we get to know you, we get to know what's happening, and then now sasa if it is treatment, pole pole, slowly by slowly, it takes, it's a journey, it's not a one day thing. So kuna wenye wanakuja wanataka I want this thing solved. Na sasa akirealize by the end of the session si kila kitu imekuwa solved, they can get disappointed. But then tuna emphasize it's a process, it's a journey. You can't expect siku moja na maybe zile vitu umepitia ni 20 years isolve. We are not magicians, we're just professionals. We try to just help you overcome that issue and make sense of it. Na umezungumzia treatment, tiba ya afya kiakili. Mara nyingi inahitajika kwamba mtu atumie dawa au ni therapy, labda unaweza kutumia muziki. Kuna wale ambao wanapendelea kufanya evening walks, kuna wengine ambao wanapendelea labda kulala tu. Kwa hivyo ni njia ipi ambayo mna recommend kama Good News mental space kwa watu ambao wanakuja kujiunga nanyi kupata ushauri na kuweza tu kuangazia matatizo ambao wanapitia? Labda ni dawa ambazo mnawaambia kwamba mtaenda hospitalini mchukue dawa fulani, au ni kule tu kuwazungumzia na kuhakikisha kwamba matatizo ambao wamekuwa kipitia kwa miaka 20 sasa yanaenda yakipungua? So unafaa kuwa unajua therapist pia si mwenye anafaa kuwa na prescribe medication. Na pia mental health challenges inakuanga tofauti. Kuna bipolar, kuna depression, depending on level yenye ako. Mtu akikuja kwa therapy room na to realize that when tunafanya conversation to realize like anashindwa hata converse, then we realize we need to incorporate a psychiatrist. So we work hand in hand with psychiatrist. Psychiatrist ndio sasa tunaenda kwake, tunamwambia this is the person's report. Tunaona ni kama anaweza kuwa anahitaji maybe specific medication, maybe depending on how utamtest pia. So we work hand in hand with psychiatrists, but we don't prescribe medication.
session. So hakuna therapist okay, at least in Kenya wenye anafaa kuwa na prescribe, but we work hand in hand with psychiatrists. So tukirealize like this level of depression inahitaji dawa, tuna refer, ndio pia akiendelea kukunywa dawa tunamtake through therapy until afike mahali hahitaji dawa. Sasa ni kucope tu na mechanisms. Yeah. Awali tulizungumzia changamoto za familia au hata watu binafsi ambao wanakuja kupata ushauri na saha, hiyo counseling, ila hawajajikubali kwamba hawaja accept kwamba wana tatizo na hivyo they are not ready kupata ushauri huu. Lakini changamoto ambazo zinawakumba nyinyi sasa kama washauri na saha, manake huenda ikawa kuna maneno mengine ambayo watu watakuja kwako wakueleze yawe ni mambo ambayo yatakushtua kama mtu binafsi. Tuzungumzie hilo, changamoto wanazopitia washauri na saha. Alright, so kila kitu yenye tunafaa kuwa tunajua pia washauri ni binadamu. So what happens is that hata si tunapitia issues. So sometimes unaweza ingia kwa therapy room, alafu the issue maybe the one yenye ulikuwa unapitia, it's the one the person is going through. So it happens yenye unaambiwa unaweza kuwa triggered as a therapist. So what happens immediately as a therapist, you realize you're triggered, you immediately go for therapy yourself and ensure your issue immediately. You're not supposed to be dealing with a client if you're going through that issue. So what happens ni ati kuna kitu inaitwa referral. So ukishaingia kwa therapy room, you realize you can't, you explain to the client, enyewe kuna venye mimi sitaweza hii situation, but it's not that it's ni wewe, but I might not be in a position, but I can refer mtu mwenye anaweza kukusaidia. So what therapists are told is that you need to also go for sessions yourself and ensure you're emotionally ready to actually deal with that. But in case it happens, just you go to therapy and then you refer that client. Kwa hivyo hapa Nairobi tunawapata wapi kwa wale ambao wanafuatilia kipindi hiki na labda wana familia, jamaa wao ambao wanapitia changamoto au hata ni watu binafsi ambao wanapitia matatizo haya ya afya ya kiakili, wanaweza wakawapata wapi ili kujiunga nanyi? So our main office iko Outer Ring Road, but pia tuko na different offices in different parts of the country. So in Nairobi we have an office in Ngong Road, tuko na ofisi pia Thika Road, Kiambu Road, but also in Kisumu and in Nyeri and Mombasa. So if you have a challenge na una feel like you want a physical session, you just let us know and then we know where exactly are you located. Because one of the things to not try is to make it affordable, na pia to make it accessible for everyone. Kama you're in a different place, you can still do virtual. If you're close to Thika Road, just go to that office and get the assistance you need. Awali ulitaja kwamba wanaojitokeza kwa wingi kuja kupokea ushauri huu na saha ni wanawake ikilinganishwa na wanaume. Je, kuna mikakati ambayo mumeweka kama good news mental space kuhakikisha kwamba hata wanaume wanajitokeza? Manake pia wao wanapitia changamoto kwamba tunaona pia idadi ya watu ambao wanajitoa uhai wanaume ni wengi, ila kujitokeza kuja kuzungumzia shida wanazopitia si rahisi. Kwanza kabisa tueleze ni kipi hiki ambacho labda kwa mtazamo wako kama mshauri na saha unaona kwamba kinawazuia wanaume kuja kupokea ushauri, na pili tueleze ni mikakati ipi ambayo mmeweka kuhakikisha kwamba pia wanaume wanajitokeza? One of the things yenye hata tumeongea pia kwa lives in our page, tumeongea sana about men's mental health. But one of the things ni venye society imewaambia wanafaa kuwa. So kila mwanaume anaambiwa unafaa kuwa ngumu. So any man mwenye anaenda therapy anaitwa weakling ama anaambiwa wewe si mwanaume, ametosha. Lakini sasa venye vitu zinaendelea, kila mtu anaumia, hata mwanaume anaumia, hata hizo nguvu zake anashindwa. So one of the things tuna try kufanya is desensitize what the society is saying about men and to help them. I think ndio maana good news imekuwa such a good space because we incorporate something called grace. But tunasema
we ni mwanaume umetosha, hakuna kitu inafaa kukufanya ufikiria ati hujatosha. Ili kama uko na shida ujue umetosha tu, na ukikuja umetosha tu hata kama unasaidiwa. So one of the things we try is we also bring in men who are in mental health, wenye wana lead mental health organizations, and they talk about it. They talk about their struggles and they say it's also okay to go through this. It doesn't mean you're manless, you're not a manless, you are enough just the way you are. Si society nakwambia wewe venye uko ni venye tu uko, umetosha tu. I think imesaidia pia some of the men to just come in wakiona hata wanaume wengine wanaongea about it and desensitizing what the society has, especially in Africa, because there's some places that doesn't exist, but Africa wanaume wamefanyiwa kukua ni kama wao ndio kila kitu until like they can't seek for help or cry about it. So mtu akifika mwisho either ujiue, like ukifika kabisa either ujiue ama you just get into drugs. That's why there's a lot of drug abuse. Majority of the people who take drugs are men because they don't know how to handle their emotions. They don't know how to deal with how they're feeling because they're told you need to numb it, but then you actually don't need to talk about it. Na napenda sana unavyozungumzia swala la addiction, uraibu wa dawa za kulevya. Mnashughulikia hilo pia, manake ulivyotaja ni kwamba wengi wa wanaume wanajipata kwamba wanakuwa waraibu wa dawa za kulevya. Addiction ni swala ambalo mnashughulikia, na je, mna space ambapo iwapo mtu ni mraibu wa dawa fulani mnamweka pale hadi wakati ambapo atakuwa sawa na kurejea kujiunga na jamii? So venye huwa tunafanya kama Good News, tunakuanga na most of our therapists, kuna wenye wako addiction therapist. So we don't necessarily atuwekangi in our therapy spaces, but we have rehabilitation, so rehabilitation spaces we work with. So tukirealize huyu mtu ako addicted beyond what a therapist can do pia. So tunahitaji maybe tumpeleke kwa hii rehab to refer this rehab and this rehab. So we work with rehabilitation centers that can actually take some, kama ako sana, but kama anaweza manage, we just have addiction counselors who anawasaidia to have better healthy habits, and then most of the times they just like let it go. Evelyn, kabla hata ya kumalizia kipindi tuzungumzie Uburu multi move homeless shelter. Manake naelewa kando na kushughulikia masuala ya afya ya kiakili, pia mnashughulikia familia na watu wanaoishi mitaani, familia za watoto wanaorandaranda mitaani ambao hawana pa kuishi. Hili nalo mnalifanya kivipi au kwa njia gani? So kama Good News to realize pia kuna watu wako huko nje na wamekuwa homeless kwa sababu mostly hawana mental health help. So to realize we just come up with a feeding program yenye inaweza feed watu wenye wanalala kwa barabara. Na pia we send therapists wenye wanaweza wa encourage, na hopefully with time maybe we can help them just get back to their feet and just spread that, tuwasaidia tu warudi tu sawa. So we always do it twice every week with the help of some people who've also been in the street na waka overcome. So what we do is that we work with them, and then wanaenda tu wanawa feed. Sometimes then we send volunteer therapists wenye wanaweza enda waongee na wao, and then wa help waweze ku overcome. So basically that's what we do in the feeding program. Kwa hivyo wakati ambapo mnakwenda wanakoishi watu hawa au familia hizi za mitaani, unajua mara nyingi wanasema kwamba hii ni bezi yetu. Wanawachukulia vipi? Manake wanapoona sura geni, wanapoona watu wageni, wanakuwa na hofu kwamba hawa huenda wakatatiza sehemu yetu ya kuishi. So inakuanga tough at first, but huwa tunafanya kazi na watu wenye wanaishi na wao, wenye wanaweza ongea lugha yao. So wakikuja wanawaambia hawa ni watu wazuri, wanawapatia chakula na wanawapatia mawaidha na wanaweza wasaidia. So we also get donation
cloth donations, tunawapatia manguo. So wakiona wanapewa food, wanapewa donations, they actually start warming up, and then tunaanza kujua ni nini exactly likufanya ukue hapa. Maybe you had a job but now you're homeless. Maybe mama kona watoto and you're homeless. How can we help you mentally overcome this situation? Wengine wako sexually abused kwa barabara. So also we just try as much as we can to reach as many people as we can with the best that we can, you know. Yeah. Na kuanzia mwaka 2022 Aprili mlipoanzisha Good News Mental Space hadi kufikia sasa, labda ni kipi ambacho mnajivunia? Ulipoanza ulitaja kwamba lengo lenu kuu lilikuwa ni kuhakikisha kwamba afya hii ya kiakili imeenezwa kote kote. Hadi kufikia sasa ni kipi ambacho kama Good News Mental Space mnaweza mkajivunia? Good News Mental Space imejulikana na watu wengi, naweza sema hivyo. Na pia watu si wa Kenya peke yake, pia especially Africa mostly. So tunavunia that aspect ya watu wanaanza kujitokeza na pia wanaanza kuongea, especially because our aim was to address depression, especially in different social gatherings, kama kanisa, kama different places. So watu wanaanza kujitokeza na wanajua like this is it's a space na ni affordable pia, you know, that's our main aim as well. So tumekuwa na watu wengi wamejitokeza, over 5,000 people coming on. So every day people are always, you know, booking. So like, you know, we are so glad tunaweza ku-impact in that area as Good News, you know. Miaka 5 kutoka sasa, 5 years from now, mnatarajia nini kama Good News Mental Space? Tayari watu wameanza kujitokeza kwamba Good News, ujumbe huu mzuri umeanza kuwafikia watu wa kiume, wa kike, wadogo kwa wakubwa, kwamba si hatia kuzungumzia matatizo ambayo unapitia ya mzongo wa mawazo. Miaka 5 kutoka sasa, mnatarajia kwamba hatua hii itakuwa imefikia wapi? I think one of the things tunataka ku-reduce ni sana ni the increase of mental health. Watu wengi when ukikuja kuuliza mtu are you in therapy, isikweka ni kitu ya kuwa ashamed about. So everyone can say they're in therapy and it's a good thing, you know. So hiyo ndio one of the things tunataka, even if it's the whole Kenya. So kila mtu hata kama akwaje, like everyone can actually be in therapy. Si lazima ati uko na issue, but just the fact that you can talk to a therapist, even if it's one session, tunaona ni kama tunaweza taka like the whole of Africa, the whole of Kenya, kila mtu akue like anaongea na mtu na namsaidia. Asante sana kwa hilo Everlyne. Kwenye mitandao ya kijamii tukupate wapi au tupate Good News wapi kwa wale ambao wako maeneo ya mbali na wangependa kuzungumza nanyi kupitia mitandao? Alright, so Good News Mental Space social media handles ni Good News Mental Space Therapy. Hivyo tu venye tu iko Kenya. And for when you wanaweza taka kupartner with us as well in the NGO, it's Uburu Multimove hs.ngo. So if you feel like unaweza taka pia volunteer or also like partner with us, that's a place you can reach out. And yeah, once you just DM us, I think tunaweza partner together and just you can actually get the therapy or the therapist you'd like to be helped by. Naam, asante sana Everlyne kwa kuungana nasi siku ya leo kama bingwa wetu wa wiki. Mtazamaji, tunaangazia afya ya kiakili. Kumbuka kwamba siku ya afya ya kiakili huadhimishwa kila tarehe 10 Oktoba. Ni siku 2 tu kutoka sasa, na hii leo tumekuwa tukimwangazia Everlyne Wairimu, mwanzilishi wa Good News Mental Spaces. Ni shirika ambalo linawawezesha watu binafsi, familia, mashirika mengine na jamii kwa jumla kuishi kwa kuzingatia afya ya akili. Mtazamaji, mie sina la ziada, ninatia kikomo kwenye taarifa zetu za TV47 Weekendi na kitengo hiki cha Bingwa wa Wiki. Tupatane tena juma lijalo saa na wakati